Hi everyone, how you doing? Here's Goiânia. We're still here in Florida. We didn't go to Brazil yet. I'm asking you to help us, please. We need many volunteers, hundreds of volunteers to be here with us, okay, for this conference, and so we can go to Brazil. This is very important. I'm being serious, okay? And you can have more information at the end after the maps of all the places we're gonna ask for the organization, okay? All right, doing really great. We'll see you soon. So, as you see these buildings here, all right, so that's where we're gonna focus here. From Lockhart, from the flea market here, and here's Nautico and Nice, until Monterey Road, right? That I showed you before, here. Monterey Road, that comes a little slanted and go that way, okay? It's a little slanted road. And here's Grumman Road. So that's our last building here, okay? But they're closing down, but I'm sure you can already purchase the building because they're closing down the bank, all right? Okay, now I think this month they already announced that. So straight, everything straight here until Monterey Road, okay? So that's the last building here, all right? So that's what we're gonna do, okay? So let me say a few words. So from here, right? And then we have Volkswagen. Volkswagen's the one that has two parts on the top. It's a big glass here. And then we have Chrysler. And then we have many small buildings here. Okay. That's part of the Wallace as well. And then here we have a plaza that fits quite many people as well. Small groups, right? That they already have some plants like that. Let me see if I show you. Right here, Pet Supermarket. You see? Pet Supermarket Plaza right there. So it's already many trees. We can sit outside and buy some picnic tables and already put some chain on the from the picnic tables attached to the floor or or around the tree, something that's really firm, and we can have. Look, and here's another parking lot, right? And this one, oh, that's the Pig and Cattle. It's a restaurant. They have a lot of parking lot. So not many trees, but we can, it's still early in the morning. We can still sit here. So when you're going to purchase, you see which one we already purchased, which one is still available, which ones we can already have meetings outside. But maybe here we can have some meetings inside or by the trees, as I just said. Here's another big plaza with a lot of grass we can start planting right here. So they have two spaces of House of Hope. So it's House of Hope, one, and then two, and then here's a tile place, and here's a paint place. And if we go a bit more on US1, we keep going, okay? And then this building here is the Carl's. Starling, it's a good building also for our meetings. A lot of space inside. All these dealers have a lot of space inside. So we can work at the gardens in the morning for 2 hours, then go inside for meetings, and then in the afternoon comes the other group and do it the other way around. First inside, it's hot, and then 4 to 6 outside planting. And then comes this huge plaza here. Okay, but we want only the building that are right there. So will be these two here, Mattress Firm, and then here Kentucky Fried Chicken. You see here, Long John's, Kentucky Fried Chicken, Pedicure, and for Citizen Bank. So it's all the way, right? Those are the places we want. And we can, so we go from Walmart on Pomeroy and all the way as I'm showing, okay? So that's what we are going to do, okay? So here's is a better map of the proper building, so you can contact them, okay?
they have their owners. Here's 4 owners. House of Hope has 2 spaces, a tile and the paint. I forgot to put here is the paint. Is this green area just show you, okay? All right, then Carlos, Sterling, and then Long John's, Kentucky Fried Chicken, Pedicure, and First Citizen Bank. All right, so we're gonna start, and then we can purchase everything else. That's our priority here. So we are close, we're together, because we are what? About 2,000 people for the conference, okay? So that will be fine. Now, how are we gonna share those groups? In a few words, how are we gonna share? So, as available. So I'm just giving an idea. So for example, if we get this one, we have one group already planting here, another group, the group number 2 planting here, and the other group inside, a lot of space inside. And then they change around, okay? Or the same group go inside after. Chrysler, the same way. So here team 4, team 3 and team 4. So go on this side of the building, outside and plant, outside and front, right? Outside and front and plant, outside and front and plant, and then inside is also a lot of space, okay? This is only more outside space. It's a Wallace building. And then here's another one, I think it's Wallace, these 2. And then here comes EZ. It's a little squish there, EZ, but it's also a small building with outside area. So we're gonna plant, okay? So here comes this big plaza I show you. It's a lot of trees here. We can have 4 big groups meeting, okay? And then we need to purchase one of them, of course, right? So we can use bathrooms, get authorization from the plaza company, okay? Or already purchase all these small stores, because everywhere we have to buy them to be there, okay? We have to purchase, have the deed under our name, okay? So you get under your name first, that's fine, and then you pass to my name or to Andrew's name, okay? Because we need this. We need bathroom, we need shade for meetings, okay? And then, excuse me, we keep going. Pig and Cattle is a restaurant, right? The same way. It's a lot of parking lot, but just a little shade here. It's not shade all over. But it's okay. People can plant early in the morning, and then they have the meetings inside because they're ready. We just do the 2 days cleanup. I never been there. No, I don't know if they have too much stuff take out or not. But then we plant here 8 to 10, then go inside for meetings, right? Have the meetings inside. So this place, the same way, all of them have places inside, but we have to purchase the place. There are 4 companies here, right? Purchase, we can plant a lot in this green area and then go inside for meetings, right? 2 hours meeting inside. The cars, the same way, it's a lot of space outside, and inside the dealer, they have these huge places inside. Okay, so here's a little different. Here we have some space inside. We have to block somewhere, right? Such as they do sometimes places. They block for an event, so they should block here, for example. Oh, sorry. So they should block here and there and have this whole parking lot, taking out the blacktop, close with proper 1 meter high, for now, make the wall proper to all around 1 meter high. Okay, all right. And we take this out to start planting, and inside we can have the meeting. So 2 hours outside, 2 hours inside, okay? And back there's many, is the second one, is the part of the second group of buildings. We're gonna focus the ones that right here in this one. Now I just have 2 more to show you, okay? Yeah, so this plaza has the Petco. And the Anthony Pitts and the eyeglasses. Okay, so here we have the Cold Stone
Kentucky Fried Chicken. Oh, Kentucky Fried Chicken, I think just passed. Let me see. Yeah, I don't know if I can see. Yeah, Kentucky Fried Chicken is right in front of the bus stop. Yeah, right here. That's the, I can't see properly, but it's right here, okay? Let me see if I go back a little bit so I can show you. Yeah, right here. So it's a bus stop right there. Okay, so this is the, oops, what happened? Oh, can't see anymore. Let's go a bit more. Oh, that's the eyeglasses, that's the Petco. Sorry, it's not there. On the back there, it's Home Goods and things. Oh, here. You see here the sign? Kentucky Fried Chicken. So it's right here. Okay? And then the last ones we have here is the, oh, sorry, I was looking. Yeah, you see here, this building here? That's the Cold Stone ice cream and Chipotle. And you see Chipotle, and right here on the back is the First Citizen Bank. All right? Okay? So all these buildings are okay still. So here it is. Five Guys, Cold Stone, Chipotle, and the First Citizenship. So it's 4 big buildings here. They don't have any trees there, okay? But it's still good because they still have some garden space. We ripple out. We have to get authorization from the plaza company in charge, okay? Because I don't know who is that. All right, get authorization, take the bushes out. Then you get authorization to rip the black top in certain areas, and that will be fine. So we work 2 hours outside and 2 hours inside. And then in the afternoon team is the other way around. Depends if it's hot, if it's cold, okay? All right? Because we need some closed area for meetings. Because it sounds better, we hear each other better, we have tables for the meetings, okay? But if it's fresh, it's fine. If we have trees, like the other places I showed you, that is fine, okay? And we also have other very big buildings that, you know, is the second part. Let's focus first on those right here, okay? From Lockhart to Monterey. Let's get all this first. That's our priority. And then we get others, because this plaza here, let me show you. This plaza here has a lot of space available. A lot. It's a huge plaza. They have a lot here. All around they have places closed. Many places closed. Not selling much. Quite empty. And here we have the Truist Bank, right? And here we have also the 2 big plazas, right? So here's the city dinner plaza with the car wash on the back and things like that. And here we have the big plaza here, the very big one, the movie theater. All right? Okay, so let's focus on those right here straight from Lockhart to Monterey Road. Let's do different from Indian Street, yeah, because we have a lot of, let me go back a little bit, yeah, so let's make an improvement right here. So let's do here, Indian Street to Monterey. I'm gonna show you why, because there are many restaurants there that, you know, have been there for a long time, but they have a lot of space on the front. So already make an agreement with them, already pay something, because anything you pay, you know, you have a receipt, you paid for it, okay? So that's very important. Okay, so you're gonna come to them and say, look, we're gonna have a meeting here, try to purchase first. That's the first thing. And then you try again, and you insist, and you try again. All right, then if doesn't work, then you're gonna ask for them to
yeah, this is another place, it's parts, okay? So they have here big parking lot. So if we purchase that, is good too, because then we take everything out for inside meetings and outside gardens. That would work. And all these buildings gonna be different things. Gonna be schools. Gonna be, you know, we're gonna plan afterwards. Look, here's good. Oh, this is good. So here we have Kia. Here we have the back ribs, something like that. Look, a lot of garden space here. You see all these buildings have a lot of space until we get to the bank. Here, Wells Fargo Bank. Look how much space they have. You see, really, really a lot of space. All those. Okay, so here's Indian Street. So we're going to get everything from Indian Street to Monterey. Okay? All right? And always focus on places that do have, here's a deep. You know, the water here probably is very bad. We can't plant much. But for flat ones, like this is flat, then it's good. Okay? For flat ones. Because here comes a lot of Roundup. We use a lot, people use a lot of Roundup here. Okay? So let's focus on those buildings. And remember, yeah, here's the Outback restaurant. They have a lot of space on the front, on the back, and all this green. Okay? So let's purchase all these buildings and really focus that you're going to get it, make a good offer, and get it. All right? And then comes the whole flea market as well. I already talked to them. Okay, so in a few words is that. So everything from Indian Street until Monterey, and we go from there. And then as the buildings, people will start bringing to us the deed under our names. Need to be one of our names, my name or his name, because then we have the ID, you know, for it. Okay, so that's how we have to start now. And not into the peace organization for now, because we need we don't have, as I thought, because first I thought we were going to keep the cities in the center of the continents, but now we need the big remodeling. Everyone gonna live by the beach, right? It's the most sustainable. So we need the properties under one of our names, the deed, so we can start planting. Before we plant, and we're not going to remodel anything yet. The first thing we're going to focus at this conference to have our handbooks ready, the basic of the basic. Okay, because with all the cities moving out, as I showed you, you know, this plan, it is very important for us to be organized first. So people, you know, countries, what they want, you know, they want to hear. What we're going to do? How we're going to do? So here it is. That's the main plan. Okay, so the only thing we can really do is study, talk, meet, make a plan, and plant gardens. And every fruit tree and everything else, we're going to keep in containers until the plan is done. We're not taking any door out, any window, any wall, anything, because we need to make a plan. So, in few words, people that live in all these cities in the center of the continents, they need to move out. But before they move out, they have to plant, right? They have to plant, demolish, plant, demolish, plant, demolish, plant. Okay? Plant what? Food. So we stop all these trucks coming back, and ships and boats and this and that, right? And also to make the woods, agroforestry, right? So everyone needs to do that. Big cities, large cities, we can't even take out the small cities. Because who's gonna plant there? They have to plant, even tiny villages. You know, little villages everywhere. First we plant, because if there is a village, there's water. If there's water, we plant. We make a basic plan. So they have to plant on their county. You know, whichever their county limit, right? You know, I'm just making here more or less. You know, some counties here,
some counties there, right? Everybody gonna clean up and plant as soon as they finish their county, and then they can move. And in the meanwhile, we have to also give guidance on those properties that already are here by the beaches. Okay? All right? That's another big, huge plan. Which one gonna approve? Yes or no? How high they're gonna be? If we're gonna do elevators or not? Because then we can put many people in one place, right? Or if we're gonna keep only to 4 floors so people can really walk and we are free of elevators. So we have a lot to talk. You know, it's not that easy as before. So this is a new big improvement here. So we have to go over all these details, how to be really sustainable, you know, and buildings that are really new and strong. And if we can open the floor and put concrete in it, then they can stay if their position is properly. And then we need the road here that needs to be harmonious, right, going along the coast. And then we need the grassy area here, right, and some palms here and there, right, so people don't have to bring a towel all the time. So they go to the water, come back to the palm, go to the water, come back to palm trees, right? Like foxtail, the ones that really fall down, so we don't have to cut them, okay? So there's a lot to plan, okay? So, and then in some places we're gonna need, like they already have some concrete here walls, and some places they don't. And then we need again, actually we need it all over. And so gonna be about 2 or 4 meters down this wall here, very thick, maybe a half meter thick, all the way 2 or 4 meters down to really make sure. And then maybe another one here 1 meter down. We have to talk about all these details. And here it's a high level as well. So we have the road, and then we have the brick, this wall, and then here we have like a path beside this brick, right? So if we have the wall here 1 meter tall, 1 meter, and then here's 1 meter down, here's 1 meter, but down here is 2 or 4 meters going down with metal, you know, iron rods going really deep. So we are sure. And then probably 2 walls of those, one with 4 meters and then one with 2, or the other way around, this with 4 and this with 2. We need 2 here, okay, 2 because of this work. And then here at the beach we also need to plan if we're gonna put very long concrete posts so the beach don't keep changing. If we are going to keep the intercoastal, that's a good idea. We're going to keep intercoastals because, you know, it's a kind of protection. But some places like Florida, we have to open. We cannot have them closed too long. Otherwise, the waves are so tiny when they get to the real land and doesn't renew much the water. But it's a good thing, right? And then here, for example, I don't have here, but just in a few words. So here we have, here, right, like that, United States, and here's Mexico, right? Here we have a lot of water. So we have to cover this the best we can. We get the mountains here, and we cover the best we can, and, you know, we have a lot of plan, okay? So let's do that. Let's get organized. That's the plan, okay? I said a few words already before, all right? And how we're gonna do, how we can improve, you know, for you to have an idea. But one thing at a time. So we are going to be here for 8 weeks, not just 4, because that's really a lot of work to do. So we're going to first focus on these properties here, and when we finish everything, and then we're going to let you know, okay? But if you have time, money, you can already purchase those properties here and put to our name because they're close by, right? They're just few blocks away, so we can focus. And all the way on US 1,
all the way on both sides of US 1, because US 1 gonna stay. It's a big avenue, well made, and with many good properties already. So all the way from Miami, okay, so from Miami, okay, here, from Miami until New York. We can go to Canada because we have to clean up and then we take it out. But to purchase, it's only until New York. All right? Both sides everywhere. And it's also on the 11th where we are going to be on the sidewalks, right, with our flags, singing, because even that's no cars, everyone gonna be home, we have to be safe, so we're not really walking the street. We're gonna be on sidewalks, okay? Sing our flags, get our groups, 2, 4 families together, go to US 1, go to US 1. Walk the best as possible, okay? To all other avenues we have in all continents, all countries. Go to main avenues close to your house. But to purchase, we're going to start purchasing here because we need to start this job somehow. Thank you so much. We'll see you soon. Hi, everyone. So here we have some drawings I made and also some things from MapQuest. Google Maps here in our street. Okay, for the places we can ask these car dealers to offer their place for these 4 weeks for us to have a conference. So please contact them and come and pick us up. Any even day, it's fine. Okay, come in buses because if it's a school day, you have to get Griffin and Sal, Griffin from work, Sal from school, so we can go together. And already find a dentist can take the chip they have inside them, okay? And the chip I have as well, thank you. Meus amigos, por favor, prestem atenção, essa mensagem é de verdade. Eu tô com 2 pinos no meu dente, implante que eu fiz no Brasil. Os 2 são conectados a satélite, meu celular. E eu, quando eu fiz cesariana, 12 anos atrás, puseram um chip na minha barriga. Agora que eu tô percebendo de tudo isso, ligada a algum governo, alguma organização, por favor, vem buscar a gente. E tem que vir muita gente, pra gente saber que a gente não vai ficar dentro, preso em algum outro lugar. Por favor, tá bom? Isso tudo é verdade. Meus 2 filhos estão com um pino dentro da orelha. O Griffin no middle school e o Salo pequeno. Então foi alguma vez que eles dormiram na casa de alguém, ou o pai que pôs. Por favor, auxilie a gente, eu tô falando a verdade, viu? Venham, por favor, em um desses dias, agora em novembro, que a gente não pode renovar o contrato. Nem um amigo nosso está conversando mais com a gente, nem um vizinho conversa mais com a gente, ninguém está querendo ter contato, ajudar, então eu preciso de vocês, quem está escutando essa mensagem. Então, por favor, venham no dia 11 de novembro, ou no dia 20, 22, 24, 26, 28, a gente não pode renovar o contrato mais. Eu tenho esses meus 2 filhos, nós temos que sair daqui dessa casa, por favor, nos auxiliem, tá bom? Fala com pessoas assim, o grupo de vocês, une o grupo de vocês, aí entra em contato com outro, pelo menos mais um grupo diferente. Minha irmã tá na França do mesmo jeito, tá lá, não sai de lá. Ficou obedecendo o celular, dá instruções para ela, tá lá, muitos anos, sozinha, ninguém fala com ela. Ela foi pro Brasil, não ficou lá, obedecendo essas instruções desses pinos de ouvido, sabe? E eu fui com meus filhos pro Brasil, os amigos todos, ninguém quis ir pro parque com a gente. Pouquíssimas pessoas conversaram, mesmo assim era o mínimo possível. Entende? Ninguém veio para o encontro de parque que a gente combinou, ninguém veio para acampamentozinho, sabe? As brincadeiras que a gente ia fazer lá durante o dia, na chácara da minha mãe, que fica ali antes de Araguaiana, naquela rua ali principal, a Avenida Araguaiana, bem no posto policial. Vão visitar minha mãe, por favor, vão visitar minha mãe. E tira minha mãe de lá. O meu irmão Ariel, ele tá no celular, no computador, com uma outra organização que é contra a gente, contra eu e minhas irmãs. Vocês não acreditam o que virou.
A Oriana pediu divórcio há 12 anos atrás, tá freira, meus amigos, por favor, auxiliem, porque isso tudo é verdade, eu tô falando pra vocês a verdade. Eu tô mostrando os vídeos com alegria, mas eu tô chamando o pessoal brasileiro que fala português prestar atenção, que não tem um vizinho mais, fala oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau, entendeu? Ninguém tá mais brincando com meus filhos, só tem 2 meninos que são contra a nossa organização, que eu nem sei quem que é uma organização de um de outra. Quem que pôs pino dentro da gente, conectado ao celular, sabe? E vai no dentista, eles não querem tirar o pino que tem, eles querem tirar, arrancar o dente todo. Como que eu vou mastigar se eu tirar os 2 dentes? Eu tenho 2 pinos de implante que eu fiz lá no Dr. Wagner, da doutora Eliette. Agora, como é que eu vou saber se foi ele ou se foi a pessoa que fez o implante? Fizeram isso. Há um ano atrás, janeiro, quase um ano atrás, fizeram hipnotismo comigo, eu joguei todo o material, tinha mais de 500 páginas, tudo imprimido, tudo direitinho, meus amigos, por favor, auxiliem, fizeram hipnotismo comigo, joguei tudo fora, até hoje, por isso que eu tô fazendo esses vídeos, para vocês ajudarem a digitar, porque eu não ia começar a digitar de novo para eles fazerem hipnotismo comigo, jogar tudo fora. Estamos sem cama já há muito tempo, muitas coisas, fizeram muito hipnotismo com a gente, muito. Meus 2 filhos são contra mim, fica falando feio comigo. Por favor, auxilie, vem pra cá e vem com muita gente, muita gente. Eu já mostrei, tem que vir com gente, colega meu de escola, pessoas que eu conheço da minha igreja, pessoas que eu conheço das igrejas todas que eu já passei. Venham com pessoas que eu conheço, por favor, façam isso. Chame o governo da França, o governo da Suíça, lugares que eu morei nesses lugares para auxiliar. Por favor, cada pessoa contata para ver essas pessoas aqui, entendeu? Aqui auxiliando, colegas meus da Europa que eu estudei lá. Auxilia a gente, por favor. Eu não sei porque essas pessoas estão fazendo isso com a gente não sabe nem quem é. Se é porque a nossa família sempre viajou muito, ou se é porque a gente fala, né, cada um tá num lugar diferente. Eu não sei se eles têm desconfiança da gente, mas a gente não é spy, a gente não é nada disso. Entende? Então, por favor, auxilie a gente, tira a gente daqui antes do final de novembro, porque precisamos mudar, entendeu? Nós precisamos muito mudar. Cancelaram o meu trabalho do governo, eu era professora substituta, que me dava um bom dinheiro, e os outros dias eu trabalhava para essa organização voluntária, né? Um trabalho assim, ao longo dos anos. Cancelaram, fizeram aluno ser ruim comigo, cancelaram o meu trabalho, eu estou sem dinheiro, tentei outros trabalhos, cancelaram todos os meus trabalhos. Eu estou precisando de $1.500 para estar em dia aqui com o meu aluguel, entendeu? Que eu tô atrasada aqui com o meu aluguel, eu tava pagando direitinho, mas desde que fizeram isso, já fui lá, já fui de novo, eles cancelam, eles passa para outra pessoa, passa para outra, não responde celular, não responde e-mail, eu vou pessoalmente, eles não me atendem, não me atendem. Eu já tentei entrar em contato com o superintendente aqui das escolas públicas para eu falar com ele o que está acontecendo. Não, a secretária dele não deixa eu falar com ele, é incrível. Então é tudo uma organização contra outra, a gente não sabe nem quem que é, entende? E eu preciso mudar daqui, casa é cara aqui, ou então alguém me arruma uma casa no Brasil, por favor. O aluguel do meu apartamento, eu tenho um apartamento no Brasil. A pessoa saiu, não pagou a multa, saiu antes do contrato vencer. A imobiliária lá do Jailson não dá satisfação, demora para responder, não atende o telefone, tudo assim, todo mundo conectado com o celular, sabe? Não sabe nem para quem está trabalhando. Gente, nós somos dignidade nesse mundo, por favor, auxiliem, se unem e venham nos buscar, por favor. Podemos fazer a conferência aqui na Geórgia, algum outro estado, ou então no Brasil, vamos fazer essa conferência no Brasil, ou na França, ou na Suíça, entende? Algum lugar, algum país neutro, ou Canadá, ou Portugal, algum país neutro, Espanha, algum país que possa receber a gente para essa conferência, porque eu não vou me calar. Tem milhões de pessoas assim, meus amigos, milhões. Crianças, bebê já tem pino dentro do ouvido, entendeu? Eu tô com um negócio na minha barriga, eu tô com um chip dentro da minha barriga, me fizeram ter dor na perna, como se eu tivesse uma cãibra horrível, para tirar raio-x de mim. Eu fui no hospital tirar raio-x, mas logo depois passou.
Eu não tinha diabetes, não tinha nada, fizeram isso de propósito, só para ter certeza que o chip ainda tá dentro da minha barriga. Quando eu fiz a minha última cesariana, 12 anos atrás, eu nem sabia. Eu percebi isso agora, que já fizeram isso 2 vezes comigo. Eu me senti muito mal, vou pro hospital, só para checar se eu tô com o chip ainda nesse dente, ou 2 dentes. Como que eu vou arrancar os dentes? Ninguém quis limpar o implante que eu tenho na boca. Ninguém quis, até o momento ninguém quis. Então tem que ir lá no Wagner, o doutor Wagner, o dentista, filho da Eliette, perguntar se ele fez, ficar firme, conversar firme com ele, ver quem que fez esse negócio, essa coroa que ofereceu para ele, para descobrir se foi ele, se foi outra pessoa e me auxiliar, tirar dessa situação. Eu preciso de um dentista. A gente chega no Brasil, nós 3 temos que ir no dentista tirar. A dentista do Salo não fechou as cáries que ele deixou ele com cárie e o pouco, a obturação que fizeram, caiu. Não passou um dia, caiu, entendeu? Então, é o seguinte, até meu filho mais velho, o Grife, ele fica falando feio comigo, ele fala palavrão comigo, seguindo instruções de alguém. Eu preciso do auxílio de vocês, tirar meus 2 filhos daqui à força, porque eles são meus filhos, eu sempre tratei eles com carinho, com amor, com respeito, sabe? Eu não vou deixar eles para trás, para essas organizações fazer deles o que eles quiserem. Agora que eles estão tudo grande, educado, né? Assim, de idade, o meu ex-marido convenceu o Grife, que fez 18 anos, a assinar um documento para ele mudar com ele e não morar comigo. Você acredita nisso? Agora que ele está grande, tem trabalho, salário, para mudar com ele. Eu fui impedir do Grife assinar esse papel, esse documento, esse apartamento que ele está querendo mudar com meu filho, meu ex-marido querendo mudar com meu filho. Sabe o que aconteceu? Ele quase me bateu e me ameaçou. Então, meus amigos, por favor, se organizem direitinho para vocês irem buscar com muita gente, porque eu não vou deixar o Grife Sala aqui para trás, porque eu não sei se é o governo americano, se é o FBI, se é a CIA, se é a Interpol, quem é que está fazendo, se é a China, sabe? Quem é que está fazendo essas coisas? Mas não tá certo. Os filhos são meus, sempre lutei muito para dar aula para eles, para criar eles com educação, com carinho, alimentação boa, tudo natural, orgânico, o máximo que eu pude. Sempre, cada 2 anos a gente ia para o Brasil, as pessoas todas sumiram. Já tem 2 vezes que a gente vai para o Brasil, as pessoas evitam a gente, convenceram os meus amigos de 30, 40 anos a ficar contra a gente. Amigos daqui de West Palm Beach, a Eliana, a Cristiane, um monte de gente, tudo contra a gente, tudo contra a gente. Meus amigos, eu tô pedindo pelo amor de Deus, auxilia a gente e venha com muita gente mesmo, bastante alegria, entendeu? Pro Grife, pro Sala aceitar e ir junto. Fala que é férias e vamos pro Brasil. Arruma um avião grande, porque se for muito pequeno, tá sujeito até cair. Preste atenção e faça as coisas direito, porque tem alguma coisa que não tá certo. Nós precisamos daqui. E eu preciso $1.500. Por favor, auxilie. $1.500. Não tava conseguindo nem trabalhar. Nem trabalhar eu tava conseguindo. Entendeu? Fui várias vezes, tentei. Olha, mandei e-mail para esse superintendente, conversei, cancelaram o meu emprego, cancelaram na hora, ainda puseram a polícia do lado, vocês acreditam? O policial da escola me tirou da escola. Eu trabalhando há anos, eu trabalhando aqui para a escola pública, sempre fui educada com meus alunos. Esse dia, os alunos todos fazendo palhaçada e eu tentando a matéria, eles fazendo palhaçada, ligando para o pai, para a mãe, no celular, dentro de sala de aula, a diretora veio e me tirou. Aí o guarda de segurança veio e me pôs lá do lado de fora da rua, disse para eu não voltar. Aí depois a Secretaria de Educação disse para não dar aula mais, mas eu preciso de dinheiro, tenho que trabalhar. Eu trabalho desde 15 anos, meus amigos. Eu nunca deixei de trabalhar, graças a Deus. Eu sou uma pessoa de honra. Eu trabalho minha vida inteira trabalhando por bem dessa nossa humanidade. Eu preciso do auxílio de vocês, por favor. E a gente não vai ficar em hotel. Vocês vêm com alegria, aluga vans é melhor, ônibus não, van é melhor, porque é rapidinho, cada um vai, a gente marca o lugar, se encontra. Tem que ser carro pequeno, carro normal que não chama atenção, van essas assim, pequena,
que não chama atenção e vamos dormir na Geórgia. Tem que dormir em outro estado e de lá já pegar o avião para o Brasil. Mas não pode ser um avião reto para onde a gente está indo. Tem que ir primeiro para o Canadá para depois a gente voltar. Ou então primeiro nós vamos para a Europa com as pessoas que eu confio mais, assim, um grupo de pessoas, de 20 pessoas, por exemplo. Se a gente vai para alguma cidade da Europa e depois... Aí depois nós temos que ir, por exemplo, para a Argentina, para depois ir para o Brasil, porque senão acontecer tudo. Se for direto, chega lá no Brasil, as pessoas todo mundo que eu conheço já está sabendo. Eles ignoram a gente. Eu ligava para as pessoas, ninguém respondia. Mandava e-mail, ninguém respondia. Ninguém. As poucas pessoas que receberam a gente, que falaram, conversaram um pouco, falaram o mínimo possível. E tchau, tchau. E ninguém veio pro parque nem um dia, nem outro. Assim, vocês acreditam, mas é verdade. Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, venha auxiliar a gente. E venha com muita alegria. Traga minha mãe, minhas irmãs. Minha irmã tá freira há 12 anos, tá freira. Por causa de alguma companhia que mandou ela pra lá. Que é isso? Ela era uma médica em Goiânia, altamente conceituada, uma professora excelente, uma pessoa maravilhosa. Ariadne está no sul da França, em Marseille. O filho está morando em outra cidade sozinha, com dor nas pernas, em cadeira de roda várias vezes. Ninguém, não tem um amigo, tá como eu aqui, não tem um amigo, uma pessoa para contar, ninguém conversa. Entende? Agora a gente não sabe. Eu não sei se é o governo americano, se é o governo chinês, o que é, entendeu? Quem é que está fazendo isso? E por que está fazendo isso? Mas nós vamos abrir essa organização. Não sei se é a Monsanto, eu não sei se é a indústria farmacêutica, que também provavelmente não gosta de mim, porque eu falo já há muito tempo, eu falo contra eles, porque nós vamos ter um dia nossa terra limpa. Nós vamos ter água limpa no nosso planeta, meus amigos. Chega de Monsanto, chega de Roundup. Esse spray químico que está destruindo os rios, está destruindo o mar. Eu preciso do auxílio de vocês. Eu já mostrei quem são meus amigos. Vocês têm que vir 100, 200, 300, 400 pessoas com alegria. Vamos fazer conferência, mas aí tem que pegar esses aviões que eu estou falando para vocês. E tem que ter gente de confiança. Por favor, entre em contato com esses governos da Europa e do Canadá para auxiliar a gente. Entendeu? E nós não podemos dormir na Flórida, porque o rádio, pelo que eu aprendi, o rádio aqui da Flórida aqui é diferente do rádio de outros estados. Então, vocês vêm, busca a gente, ou então vem quietinho, entendeu? Vem com a minha mãe, com a minha irmã, quietinho, a gente entra no carro, já encontra com mais gente e já vamos dormir na Geórgia, por exemplo, que é aqui perto, tá bom? Tá, por favor, e não entre em contato comigo, apareça na porta, não entre em contato, que não adianta, porque eles estão escutando tudo. Entende? Tem câmera aqui na casa. Tudo que eu faço eles copiam na rua. Entende? Se eu como, se eu vou no banheiro, se eu escrevo, eles ficam rindo de mim na rua. As pessoas que passam. Então, por favor, auxilie a gente para a gente conseguir fazer essa conferência e para eu levar meus 2 filhos daqui, porque eu não vou deixar meus filhos aqui nessa situação com meu ex-marido. Provavelmente foi até meu ex-marido que ajudou para os meus 2 filhos ter esse espino no ouvido ser contra mim. Até palavrão meus filhos estão falando contra mim, vocês acreditam? Eu, uma professora Waldorf, meu pai, vocês conhecem meu pai e minha mãe, pessoas dignas. Eu não escuto meu pai falando palavrão, minha mãe falando palavrão, vocês sabem da nossa educação. Nós não somos pessoas assim, nós somos pessoas dignas, cantamos músicas boas, sabe? Somos pessoas respeitosas. Por favor, nós fizemos. Muito grata pela atenção e até breve. Apareçam na porta, não ligam, não escrevam, apareça na porta, já dei meu endereço. Muito grata. Mas nós temos que fazer essa conferência, porque não é só eu e meus filhos, não. São milhões de pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas assim no mundo. Com pino, fazendo o que esses computadores mandam as pessoas fazer. Então, em nome de uma humanidade melhor, por isso que eu estou fazendo isso. Entende? Então, vocês têm que compreender, nós precisamos de apoio de outros países. Por favor, entre em contato com eles. É em nome de muita gente.